Hello everyone, this is GS Bajaj, a representative of Shijoti Educational Group. I hope you all are doing very well. Today we are going to start chapter 7, alternating current. Before going to start chapter 7, you are supposed to take out your books and open page number 233. In this video, we are going to cover introduction of alternating current, AC voltage applied to a resistor, AC voltage applied to an inductor, AC voltage applied to a capacitor, and AC voltage applied to the series LCR circuit. Before going to start this chapter, let me clear the differences between alternating current and direct current. What is alternating current? The current in which magnitude changes continuously and direction reverses periodically. The current in which magnitude changes continuously and direction reverses periodically. ऐसी करंट जिसमें मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता रहता है और डायरेक्शन एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज होती रहती है. सो दिस इज द ऑल्टरनेटिंग करंट. What is the direct current? In direct current, magnitude may change or may not change, but direction does not get reversed. In direct current, direction does not get reversed. Direct current में direction change नहीं होती. Alternating current में direction change होती है. Alternating current, it is produced by AC generator. Direct current, it is produced by cell, battery or DC generator. So in alternating current, the direction reverses periodically, but in direct current direction does not get reversed. Direction change नहीं होती. Alternating current की frequency 50 हर्ट्ज होती है इंडिया में. Alternating current की frequency इंडिया में 50 हर्ट्ज से. It means एक सेकंड में 50 साइकिल्स बनती है. इस तरह की एक सेकंड में 50 साइकिल्स बनती है. डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है बिकॉज डायरेक्शन डज नॉट गेट रिवर्स. That's why the frequency of direct current is 0. The frequency of alternating current is 50 Hz and the frequency of direct current is 0. Now we are going to derive the average value of alternating current over the full cycle. We have to derive average value of alternating current over the full cycle, which is 0. Let's see. So current is represented by I equals to I naught sin omega t. This is the representation of alternating current because magnitude changes as well as direction changes. So we can represent this wave in the sinusoidal form. I equals to I naught sin omega t, where I naught is peak value. You can say it is peak value or maximum value or amplitude. Omega is angular velocity. So current is given by I equals to I naught sin omega t. We are to calculate average value of current for full cycle. So we'll write I average is equals to, for getting average value of current, you are to apply this formula I dt upon dt. For getting average value of current, you have to write formula integration I dt upon integration dt. For getting average value for the full cycle, you have to write limits 0 to capital T. 0 to capital T. Now put the value of I. So I average integration 0 to T. Value of I is I naught sin omega t. I naught sin omega t dt upon the integration dt is t and the limits are 0 to t. So you put first t then minus 0, so you will get t. So I average I नोट को बाहर निकालेंगे. साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा. माइनस
cos omega t upon omega, and limits are 0 to t. t minus 0 is t. ओमेगा को हम बाहर निकाल देंगे, इट विल बी आई एवरेज इज इक्वल टू, माइनस को भी बाहर निकाल देंगे, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा टी. नाउ पुट दिस लिमिट इन cos ओमेगा टी. cos ओमेगा, पहले t की जगह कैपिटल T रखेंगे और फिर 0 रखेंगे, तो कैपिटल T माइनस cos 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो cos 0 आई एवरेज माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा टी. ओमेगा is the angular velocity and you can write 2 pi upon capital T. So cos 2 pi upon capital T into T minus cos 0 is 1, t cancel, and cos 2 pi is also 1, cos 2 pi is equals to 1. So I average is equals to minus I naught upon omega t, 1 minus 1, so it will be 0. So average value of current is 0 for the full cycle. You have to remember this, the average value of alternating current over the full cycle is 0. Similarly, average value of EMF is also 0. Same derivation will be done for the EMF. So average value of the current is 0 and the average value of EMF is also 0. Now we are going to derive the average value of alternating current over the positive half cycle. Average value of alternating current over the positive half cycle. So limits will be 0 to t by 2. Let's see. I equals to I naught sin omega t. I equals to I naught sin omega t. This is the representation of alternating current. For getting average value, what you have to do? Average value is equals to integration I dt upon integration dt. But now limits will be changed. For positive half cycle, it's 0 to t by 2. Similarly here also 0 to t by 2. Limits will be 0 to t by 2. Now put the value of I. What is the value of I? I average is equals to integration 0 to t by 2. What is the value of I? I is I naught sin omega t dt upon the integration of dt is t, and the limits are 0 to t by 2. Now we will take out I naught and we will integrate sin omega t with respect to dt. So we will get I average, I naught को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे t की जगह पहले लिमिट रखेंगे t by 2 minus 0. So you will get t by 2. I naught को बाहर निकाला and in denominator t by 2 minus 0. So it will be t upon 2. The integration of sin omega t is minus cos omega t upon omega, minus cos omega t upon omega, and the limits are 0 to t by 2. Now we will take out minus outside, minus को बाहर ले आएंगे, it will become 2. I average equals to minus 2. This 2 will come in numerator, 2 I naught upon t. ओमेगा को बाहर ले आएंगे, माइनस हम बाहर लेके आ चुके हैं. अब t की जगह पहले t by 2 रखेंगे, then we'll write 0. So it will become cos omega
t upon 2 minus cos 0. Cos 0 is 1. I average is equals to minus 2 I naught. Omega की जगह we can write 2 pi upon t. Here also we'll write omega is equals to 2 pi upon t. So we'll write 2 pi upon t into t by 2 minus 1. 2 cancel, t cancel. Cos pi value of cos pi is minus 1. So minus 1 and minus 1, it will be minus 2. Value of cos pi is minus 1. Here t is cancelled, 2 is cancelled, and minus 2 is left. So minus minus plus. So the average value of current is 2 I naught upon pi. This is the average value of current for positive half cycle, 2 I naught upon pi. The average value of alternating current for positive half cycle is 2 I naught upon pi. For the full cycle it is 0, and for negative half cycle it is minus 2 I naught upon pi. Similarly, you can write E average is equals to 2 E naught upon pi. This is the average value of current, and this is the average value of EMF, 2 E naught upon pi. Now we are going to derive the average value of alternating current over the negative half cycle. For full cycle it is 0. For positive half cycle it's 2 I naught upon pi. Now we are to derive for negative half cycle. It will be minus 2 I naught upon pi. So let's see how we will derive. I equals to I naught sine omega t. We are to calculate average value. I average is equals to same formula, integration I dt upon integration dt. Limits are t by 2 to t. For negative half cycle, the limits will be t by 2 to t by 2 to t. So same will do. We'll put the value of I naught sin omega t, and integration dt, it will be t minus t by 2. You will get t by 2. So same process will apply, just we have to change the limits, and we'll get the result minus 2 I naught upon pi. Just you have to change the limits t by 2 to t, then you will get average value for negative half cycle minus 2 I naught upon pi. For positive half cycle it is 2 I naught upon pi. For negative half cycle it's minus 2 I naught upon pi, and for full cycle it is 0. Now let me explain the average value with the help of numerical. Suppose EMF is given 314 sin 314 t, and you have to calculate average value of EMF for the full cycle, for positive half cycle, and for the negative half cycle. EMF is given 314 sin 314 t. So this one is peak value. We'll compare with E equals to E naught sin omega t. Now we compare, so we'll get peak value 314. We have to calculate average value of EMF for the full cycle. You know very well the average value of EMF for the full cycle is 0. So first it will be 0. The average value of EMF for the full cycle is 0. Now we have to calculate average value of EMF for the positive half cycle. Average value of EMF for the positive half cycle is given by 2 E naught upon pi. This is the average value of EMF for the positive half cycle, 2 E naught upon pi, and this is the value of E naught, which is called peak value or amplitude or maximum value. So we'll write 2 E naught is 314
what is written before sign? It is E naught 314. Value of pi is 3.14. पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100, 314 से 314 कैंसिल. सो द एवरेज EMF will be 200 and the unit of EMF is volt. This is the average EMF for positive half cycle. For negative half cycle it will be minus 200 volt. For negative half cycle E average will be minus 200 volt. For the negative half cycle the average EMF is minus 200 volt. Now we are going to discuss root mean square value of current. Root mean square value of current. What is root mean square value? Suppose at your home 220 volt is coming. It means RMS value is 220. Suppose in America at the domestic houses the voltage is 110 volt. It means the RMS value is 110 volt. So how will derive root mean square value? First of all we'll square, then we'll get mean, and then we'll apply root. How we can calculate root mean square value? First of all we'll square, then we'll apply mean, then we'll take root. So then we'll get root mean square value of current. So let's start. I equals to I naught sin omega t. This is the instantaneous value of current. I equals to I naught sin omega t. We have to calculate RMS value. तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे? स्क्वायर. सो I स्क्वायर is equals to I naught square sin square omega t. सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर किया. नाउ विल अप्लाई मीन. नाउ विल कैलकुलेट मीन. आई स्क्वायर का मीन कैलकुलेट करेंगे हम. आई स्क्वायर एवरेज. फॉर्मूला विल बी इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी अपॉन integration dt, and the limits are 0 to t, 0 to t. First of all what we will do? सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे. I square equals to I naught square sin square omega t. Then we will find average. How we will calculate average? Integration I square dt 0 to t limits. In denominator integration dt limits are 0 to t. Now we'll put the value of I square. So I square average is equals to 0 to t. Value of I square is I naught square sin square omega t upon with respect to dt. The integration dt we have to find integration dt, and limits are 0 to t. The integration of dt is t. So we are getting I square average. यहां से I naught square को हम बाहर निकालेंगे. इंटीग्रेशन sin square omega t. sin square omega t की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2. साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है. 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 with respect to dt. This is the formula of sin square omega t. Sin square omega t can be written as 1 minus cos 2 omega t upon 2. Integration dt is t. So I square average, here we'll write t. Integration dt is t and t minus 0 is t. So we can write here I naught square upon 2t. इस 2 को मैं बाहर ले आया, t को मैंने इधर रख दिया. Now we'll integrate 1. 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा?
t, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा. द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t इज sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा. तो जब हम उसमें लिमिट रखेंगे 0 टू t, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन करने के बाद जब माइनस sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 आएगा, क्योंकि माइनस यहाँ प्रेजेंट है, और जब हम लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने के बाद 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन बचेगा, दैट इज t. 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt के रेस्पेक्ट में t. cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन करने के बाद जब हम लिमिट्स रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, तो t से t कैंसिल. सो वैल्यू ऑफ I स्क्वायर एवरेज इज I नॉट स्क्वायर अपॉन 2. वैल्यू ऑफ I स्क्वायर एवरेज इज I नॉट स्क्वायर अपॉन 2. नाउ we have calculated square as well as mean. Now what we have to do, we have to take root. So we'll get RMS value. RMS value के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, देन उसका एवरेज करते हैं, देन रूट. क्या आई स्क्वायर एवरेज की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इट इज आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2. तो यहां पे आई नॉट स्क्वायर एवरेज की वैल्यू रखेंगे हम, देन आई RMS इसकी वैल्यू रखेंगे हम आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2. तो RMS वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट स्क्वायर का रूट कितना होगा, आई नॉट, और 2 किस में बचेगा, रूट में. सो द RMS वैल्यू ऑफ करंट इज आई नॉट अपॉन रूट 2. दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, I naught upon root 2. Similarly, the RMS value of EMF, it will be E naught upon root 2. सबसे पहले हमने स्क्वायर निकाला, मीन निकाला, रूट निकाला. So we have calculated RMS value of current is I naught upon root 2. Let's understand RMS value with the help of current. With the help of numerical, we'll get the value of root mean square value of current. This is the numerical, I equals to 5 sin 314 t, and you have to calculate RMS value. The instantaneous value of current is given 5 sin 314 t, and you have to calculate RMS value. So we'll compare this with this equation, I equals to I naught sin omega t. So we'll compare, then we'll get I naught equals to 5. I naught equals to 5. So the RMS value is I naught upon root 2. The formula of RMS value is I naught upon root 2. You can also write 1 upon root 2 is 0.707. 1 upon root 2 की जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.707. एंड द वैल्यू ऑफ आई नॉट कितना है, 5. सो यू विल गेट RMS वैल्यू so the RMS value is 3.535 ampere. How we have calculated? The formula of RMS value is I naught upon root 2. Value of I naught is given 5. 1 upon root 2 is 0.707. So you multiply 5 7 are 35. 5 7 are 35. After 3 there will be decimal. So RMS value is 3.535 ampere. Now we'll understand RMS value of current with the help of numerical. Suppose instantaneous value of current is given I equals to 5 sin 314 t, and you have to calculate RMS value. You have to calculate RMS value, and the equation is given 5 sin 314 t. So we'll compare this equation. I equals to I naught sin 314 t. This is the peak value. So we'll compare this. We'll get peak value I naught equals to 5 ampere. Now we have to calculate RMS value.
So RMS value, the formula of RMS value is I naught upon root 2. This is the formula of RMS value, I naught upon root 2. So you will write I naught is equals to 5 upon root 2. The value of 1 upon root 2 is 0.707. The value of 1 upon root 2 is 0.707 and you are to multiply from 5. So you will get RMS value. It will be 3.535 ampere. This is the RMS value of current. Now another question we are going to solve. What is the peak value of 220 volt AC? This is the RMS value. अगर कुछ नहीं लिखा है, जैसे इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिखा है, सिंपल 220 वोल्ट AC लिखा हुआ है, so this is the RMS value. So answer is RMS. ERMS is given 220 volt. This is the RMS value of EMF and you have to calculate peak value, means you have to calculate E naught. So the formula of RMS value is E naught upon root 2. The formula of RMS value is E naught upon root 2. You have to calculate E naught, which is the peak value. So E naught equals to ERMS into root 2 and the value of ERMS is 220 volt and value of root 2 is 1.414. So when you multiply this, you will get 312 volt. This is the peak value. The peak value of EMF is 312 volt. Remember this, the peak value is high of AC current. The peak value of high is AC current, that's why AC is more dangerous. Now we are going to start another topic, which is AC voltage applied to a resistor. So what we will do, we will connect AC source with a resistor, then we will derive the expression of current, then we will derive the phase difference, then we will draw phasor diagram as well as waveform. So what we have to do, we have to connect AC voltage source to a resistor whose EMF is E naught sin omega t, then we will calculate current, then we will calculate phase difference, then after phase difference we will draw phasor diagram, then we have to draw waveforms. So this is the circuit diagram. Let's see circuit diagram. A resistor R, a resistor is connected whose resistance is R with an AC voltage source. This is a symbol of AC source whose EMF is E naught sin omega t. So EMF is E naught sin omega t, its phase is omega t, omega t is phase, E naught is peak value and we have to calculate current. How will calculate current? According to Ohm's law, I equals to E upon R. So we put the value of E. E is E naught sin omega t. We will put this value E naught sin omega t. हमें करंट कैलकुलेट करना है. करंट का फॉर्मूला E अपॉन R. E की जगह हम क्या लिखेंगे? E naught sin omega t अपॉन R. E की जगह हम क्या लिखेंगे? E naught sin omega t. E naught upon R. This is the peak value. So we can write I equals to I naught sin omega t, where peak value of I naught is equals to E naught upon R. So the EMF is E naught sin omega t, the current is I naught sin omega t. I naught is the peak value which is equals to E naught upon R. So we have calculated current. This is the EMF, E equals to E naught sin omega t. This is the expression of instantaneous current, I equals to I naught sin omega t when AC source connected with resistor. Now
we are to calculate phase difference. We'll calculate phase difference. phase difference को कैसे calculate करते हैं? phase difference को calculate करने का तरीका है EMF का phase माइनस करंट का phase. कैसे calculate करेंगे आप phase difference? EMF का phase which is omega t, current का phase which is also omega t. So the phase difference is EMF का phase is omega t minus current का phase which is also omega t. So you will get 0. And when phase difference is 0, it means EMF and current, they are in the same path. When phase difference is 0, so they are having the same path. So it will help to draw the phasor diagram. So let's see how we'll draw phasor diagram. We'll draw two axes. We are to draw phasor diagram for AC voltage applied to a resistor. Suppose this is EMF and its phase is omega t. This one is EMF. Now you know the phase difference is 0. When phase difference is 0, then E and I, they are having same phase. So we'll write I here. I will also, current will have also same phase omega t, and the phase difference is 0. So this is the phasor diagram. Now we are to draw waveform. We'll draw waveform. Here we'll write E or I. Here we'll write omega t. The waveform of EMF, sinusoidal wave, so we can draw like this. Both are having same phase, EMF and current, so they start from the same point. This is the waveform of EMF and this is the waveform of current. This one is peak value. This one is peak value of EMF, which is E naught, and this one is peak value of I naught, peak value of current, which is I naught, and I naught is equals to E naught upon R. So in waveform, you are to draw wave of EMF as well as wave of current. Both are having same phase, so they will start from the same point. Now we are going to start another topic. AC voltage applied to an inductor in NCERT book. This topic is on page number 237. So take out your books and understand this topic. AC voltage applied to an inductor. We are to connect an inductor with an AC voltage source. Suppose this is the inductor whose inductance is L, and it is connected with AC voltage source. This one is symbol of AC voltage source whose EMF is E naught sin omega t. So again what we will do? We will derive the expression of current, we will calculate phase difference, then we will draw phasor diagram as well as waveform. So first what we will do? We are to derive the expression of current. As you know, the EMF across the inductor is L di by dt. So according to KVL, we will get E minus L di by dt. E minus L di by dt is equals to 0, because here EMF is E and here EMF is minus L di by dt. So it will be E equals to L di upon dt. We are to derive the expression of current. So what we will do? We will write di is equals to E into dt upon L. E into dt upon L.
वी आर डिस्कसिंग अबाउट AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। इसमें हम एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस L है उसको एक AC सोर्स से कनेक्ट करेंगे जिसका EMF E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अब हम KVL लगाएंगे तो E माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सो विल गेट E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ करंट, तो डी आई कितना हो जाएगा ई डी टी अपॉन एल। सो डी आई इज इक्वल्स टू ई की जगह हम क्या लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई की जगह हम क्या लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन एल। नाउ विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन करेंगे सो विल गेट डी आई इंटीग्रेशन इज आई। ई नॉट अपॉन एल को बाहर निकालेंगे। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। इस ओमेगा को हम यहां ले आएंगे। आई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। ओमेगा एल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा एल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, so we can write XL equals to omega L. Omega L is inductive reactance, so we can write XL equals to omega L. Minus cos omega t upon omega, माइनस को बाहर ले आएंगे cos omega t. Omega L is inductive reactance, we can write XL. I equals to minus E naught upon XL. XL is inductive reactance which is equals to omega L. Now what we will do? Cos omega t की जगह हम लिखेंगे sin 90 minus omega t. We can write cos omega t sin 90, 90 की जगह pi by 2 minus omega t. Cos omega t की जगह क्या लिखेंगे हम sin pi by 2 minus omega t. अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे हम, तो ये पाई बाई 2 माइनस का हो जाएगा और ये माइनस प्लस का हो जाएगा। आई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एक्सएल। अब इस माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो पाई बाई 2 तो माइनस का हो जाएगा और ओमेगा टी प्लस का, तो साइन ओमेगा टी किसका हो गया प्लस का, माइनस पाई बाई 2। E naught upon XL, it is the peak value of current, so we can write I equals to I naught sin omega t minus pi by 2. This is the expression of current. I equals to I naught sin omega t minus pi by 2, where I naught equals to E naught upon XL. So the expression of current is I naught sin omega t minus pi by 2. So what is the expression of current? It's I naught sin omega t minus pi by 2. The phase of EMF is omega t and the phase of current is omega t minus pi by 2. So now we are to calculate phase difference. Phase difference is denoted by phi. Phase difference is denoted by phi. So how will you calculate phase difference? Phase difference को calculate करने के लिए EMF का phase जो कि ओमेगा t है और करंट का phase जो कि ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 है, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? EMF का फेज कितना है ओमेगा t, करंट का फेज कितना है ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल एंड दिस माइनस विल बी प्लस, तो फेज डिफरेंस इज पाई बाई 2। आप ये देखिए फेज डिफरेंस पॉजिटिव है। व्हेन फेज डिफरेंस इज पॉजिटिव इट मींस वोल्टेज लीड्स करंट।
फेज डिफरेंस कितना है, π/2 है। इसका मतलब ईएमएफ जो है या वोल्टेज जो है वो लीड्स करेगा करंट को। फेज डिफरेंस कितना है, π/2, सो वोल्टेज लीड्स करंट बाय π/2। इसका मतलब ईएमएफ आगे रहेगा करंट से। कितना आगे रहेगा, π/2। जब फेज डिफरेंस पॉजिटिव है तो करंट पीछे रहेगा, फेज डिफरेंस पॉजिटिव है तो करंट पीछे रहेगा। नाउ विल ड्रॉ फेसर डायग्राम। फेसर डायग्राम बनाना है अब हमें। वी आर टू ड्रॉ फेसर डायग्राम। सो विल ड्रॉ टू एक्सिस। फर्स्ट विल ड्रॉ ईएमएफ। ईएमएफ is having phase omega t. So this one is EMF and phase is omega t. Clear? Now we are to draw phase of current. So current phase difference is π/2 and phase difference positive, तो EMF आगे रहेगा और करंट पीछे रहेगा। जब फेज डिफरेंस पॉजिटिव है तो करंट पीछे रहेगा। कितना पीछे रहेगा, π/2। आप क्या करेंगे, करंट को नीचे बना देंगे और ये कितना पीछे हो गया, π/2। सो दिस इज द फेसर डायग्राम व्हेन एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। कैसे बनाएंगे फेसर डायग्राम, ईएमएफ बनाएंगे, उसका फेज कितना, ओमेगा टी। फेज डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है, तो ईएमएफ आगे है और करंट कितना पीछे है, π/2। फेज डिफरेंस π/2 है तो करंट π/2 पीछे होगा। नाउ विल ड्रॉ वेव फॉर्म। वी आर टू ड्रॉ वेव फॉर्म। हियर विल राइट E and I. Here we'll write omega t. Here we will write E and I, and here we'll write omega t. EMF, same sinusoidal wave, but when you are to draw current, आपको पता है करंट पीछे है, इसका मतलब करंट बाद में स्टार्ट होगी, π/2 बाद में स्टार्ट होगी, तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे। ये किसका वेव फॉर्म है, ईएमएफ का, और ये किसका वेव फॉर्म है, करंट का। सो दिस इज द वेव फॉर्म। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक, एसी वोल्टेज applied to a capacitor. A capacitor is connected with AC source whose EMF is E0 sin omega t. Then again we will calculate current, then we are to derive phase difference, then we will draw phasor diagram as well as waveform. So let's see its circuit diagram. Suppose this is the capacitor. This is the capacitor whose capacitance is C. It is connected with AC voltage source. It is connected with AC voltage source whose EMF is E0 sin omega t. A capacitor whose capacitance C, which is connected with an AC source whose EMF is E0 sin omega t, and we are to calculate current. What will be the charge across the capacitor? Charge is given by Q equals to CV, but V is EMF here, so we can write Q equals to C. Q का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा CV, V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E. Now put the value of E. E की वैल्यू रखेंगे, Q equals to C E0 sin omega t. ये डेरिवेशन आप पेज नंबर 241 पे देख सकते हैं NCERT बुक में। While doing a study, please take out your books, see in the book as well as video also. So a capacitor whose capacitance C is connected with an AC voltage source, EMF is E0 sin omega t, charge is Q equals to C, we'll put E equals to E0 sin omega t. This is the value of Q. Now how will you calculate current? Yes, you will differentiate it, dq upon dt. If you differentiate it, then you will get current. अगर आप Q का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, so you will get current C d by T C E0
sin omega t. Clear? So dq by dt is equals to I. So I equals to c e नॉट को हम बाहर निकालेंगे, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सी ई नॉट को बाहर निकालेंगे हम, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी और ओमेगा बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी ओमेगा बाहर। इस ओमेगा सी को हम डेनोमिनेटर में 1 के नीचे भेजेंगे, I इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ओमेगा सी को हम कहाँ भेजेंगे 1 के नीचे, इट विल बी 1 अपॉन ओमेगा सी, एंड 1 अपॉन ओमेगा सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, 1 upon omega c is capacitive reactance which can be denoted by xc. कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम xc से लिख सकते हैं, xc is equals to 1 upon omega c. So I equals to E naught upon 1 upon omega c cos omega t, where 1 upon omega c is capacitive reactance. Its unit is ohm. The unit of capacitive reactance is ohm. So now what will you do? 1 upon omega c. अब आप cos omega t की जगह लिखेंगे sin 90 प्लस ओमेगा टी। क्या लिखेंगे? sin 90 की जगह पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। I इक्वल्स टू ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी, cos ओमेगा टी की जगह आप क्या लिखेंगे? sin पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। 1 upon omega c is capacitive reactance. So you can write E naught upon Xc, where Xc is capacitive reactance which is equals to 1 upon omega c sin pi by 2 plus omega t. This one is the peak value of current, E naught upon Xc. So I equals to I naught sin pi by 2 plus omega t, where I naught equals to, I naught is the peak value and I naught equals to E naught upon Xc, and Xc is equals to 1 upon omega c. So I equals to I naught sin pi by 2 plus omega t. Now we are to calculate phase difference. The expression of EMF is E naught sin omega t. The expression of current is I naught sin pi by 2 plus omega t. So we are to calculate phase difference. How will calculate phase difference? Phase difference is denoted by phi, and the way to calculate phase difference is phase of EMF minus phase of current. phase difference को calculate करने के लिए EMF के phase omega t को माइनस करेंगे करंट के phase से। EMF का phase कितना है? ओमेगा t, करंट का phase कितना है? पाई बाई 2 प्लस ओमेगा t. So it will be omega t minus pi by 2 plus omega t. फेज डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ईएमएफ का फेज माइनस करंट का फेज, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, सो फेज डिफरेंस विल बी माइनस पाई बाई 2. फेज डिफरेंस इज नेगेटिव, सो फेज डिफरेंस इज नेगेटिव, इट मीन्स करंट लीड्स वोल्टेज. जब फेज डिफरेंस नेगेटिव होगा इसका मतलब करंट लीड करेगा, लीड करेगा मतलब करंट आगे रहेगा. कितना आगे रहेगा? पाई बाई 2. करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाई 2. सो फेज डिफरेंस इज माइनस पाई बाई 2, इट इज नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स करंट लीड्स वोल्टेज, करंट आगे रहेगा. कितना आगे रहेगा? पाई बाई 2. नाउ विल ड्रॉ फेजर डायग्राम. In phasor diagram, we'll draw two axes, y and x. First, we'll draw EMF. This one is EMF, whose phase is omega t. Phase difference is negative. Negative मतलब करंट आगे रहेगा. कितना आगे रहेगा? पाई बाई 2. आप करंट को पाई बाई 2 एंगल पे ड्रॉ करेंगे EMF के साथ. This phase difference will be E by 2. So this one is current. So this is the phasor diagram. Now we'll draw waveform. अब हम क्या बनाएंगे?
वेव फॉर्म, वेव फॉर्म में हम y एक्सिस x एक्सिस लेंगे, यहां पे लिखेंगे E और I, here we'll write omega t. The waveform of EMF is sinusoidal. फेज डिफरेंस कितना है? -π/2, मतलब करंट आगे रहेगा, कितना आगे रहेगा? π/2, इसका मतलब करंट पहले ही स्टार्ट हो जाएगा. So this is the waveform of current. Now we are going to start topic AC voltage applied to a series LCR circuit. We'll connect LCR in series and then we'll connect with the AC source. This is the resistor whose resistance is R. Across the R, EMF and current both are in the same phase. Across the R, EMF and current both are in the same phase. Then we'll connect an inductor whose inductance is L. This is the resistor whose resistance is R. In resistor, EMF and current both are in the same phase. We have connected one inductor whose inductance is L. Across the inductor, the EMF leads I. इंडक्टर में EMF लीड्स करता है बाय π/2. Now we'll connect a capacitor. This one is capacitor whose capacitance is C. कैपेसिटर में EMF लैग होता है, पीछे होता है, करंट लीड करता है. So this one is current and this one is EMF. This EMF for capacitance, EMF for inductor and EMF for resistor. In resistor, both are in the same phase. Inductor, EMF leads, capacitor, current leads. So we'll connect. These are in series, that's why it is called series LCR circuit. We'll connect with an AC voltage source. This is the AC voltage source. The symbol of AC voltage source is here. EMF is E0 sin omega t. The voltage across the resistor, you can write V from V also. So this one is VR, this one is VL, and this one is VC. So VR equals to IR, VL equals to IXL, where XL is called inductive reactance and it is equals to omega L. VR equals to IR, VL equals to IXL and XL equals to omega L. VC equals to IXC. So this is the series LCR circuit which is connected with an AC voltage source whose EMF is E0 sin omega t. This is the circuit diagram of series LCR circuit. The potential difference across the resistor is VR, which is equals to IR, VL equals to IXL, VC equals to IXC. So this is the circuit diagram. Now we'll draw phasor diagram. So let's see the phasor diagram of the series LCR circuit. रजिस्टर के अक्रॉस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस सेम फेस में, इंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस 90 डिग्री आगे और कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस 90 डिग्री पीछे. सो लेट्स सी फेसर डायग्राम. फेसर डायग्राम से हम नेट ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, फेसर डायग्राम से हम करंट कैलकुलेट करेंगे, फेसर डायग्राम से हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे. सो सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, this one is current. Across the resistor, potential difference
is in the same path, it is having same phase. So this one will be VR. रजिस्टर के अक्रॉस VR और करंट सेम फेस में रहते हैं. इंडक्टर में करंट और this one is VL. Across the inductor potential difference, it leads I by 90 degree. Across the capacitor, this one is VC. It will lag from I. VR करंट के सेम पाथ में होगा. VL 90 डिग्री लीड करेगा, VC 90 डिग्री लैग करेगा. अब हम क्या करेंगे, VL और VC का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे. VL और VC का रिजल्टेंट, सपोज दिस वन इज VL माइनस VC. VL और VC का रिजल्टेंट कितना हो गया, VL माइनस VC. अब हम नेट पोटेंशियल निकालने के लिए VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे. तो इसके लिए हम पैरेललोग्राम थ्योरम लगाएंगे. विल ड्रॉ वन पैरेललोग्राम. आप देख सकते हैं VR एक साइड को डिनोट कर रहा है, VL माइनस VC एडजेसेंट साइड को डिनोट कर रहा है. तो जो डायगोनल होगा वो उनके रिजल्टेंट को शो करेगा. सो दिस वन इज रिजल्टेंट V. ये VL माइनस VC है, तो ये पैरेललोग्राम है, तो ये भी कितना होगा, VL माइनस VC. बेस कितना है, VR. परपेंडिकुलर कितना है, VL माइनस VC. तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे हम, V इक्वल्स टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर. दिस इज द फेसर डायग्राम. करंट एंड VR बोथ आर हैविंग सेम फेस. VL 90 डिग्री आगे जाएगा, VC 90 डिग्री पीछे जाएगा. VL और VC का रिजल्टेंट निकालेंगे जो कितना होगा, VL माइनस VC. करंट के सेम फेस पे निकालेंगे VR, फिर VR और VL माइनस VC का रिजल्टेंट निकालेंगे, दैट इज V. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, V इक्वल्स टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर. VR की जगह क्या लिख सकते हैं हम, IR. VL की जगह IXL और VC की जगह IXC. तो VR की जगह क्या लिखेंगे हम, IR. VL की जगह IXL और VC की जगह IXC. IXL minus IXC. Here will be I square R square. Here will take common I. I square बाहर आएगा because there is square. I square को बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे, अंडर रूट के बाहर आएगा, so it will become I. Now formula will be अंडर रूट R square plus XL minus XC whole square. I को नीचे ले जाएंगे, सो V अपॉन I, इट इज इम्पीडेंस. R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. V अपॉन I is impedance. So the formula of impedance is under root R square plus XL minus XC square. This is the impedance. Impedance is given by under root R square plus XL minus XC square, where XL equals to omega L and XC equals to 1 upon omega C. Omega you can write 2 pi f. So it will be 2 pi f L and it will be 1 upon 2 pi f C. XL is called inductive reactance, XC is called capacitive reactance, Z is called impedance. So the expression of current will be I equals to V upon Z, where Z equals to under root R square plus XL minus XC whole square. Now we'll calculate phase difference. Phase difference is denoted by phi. So we have to calculate phase difference, which is denoted by phi. How will you calculate phase difference? By tan phi. And the formula of tan phi is perpendicular upon base. Perpendicular is VL minus VC, base is VR.
So tan phi equals to perpendicular upon base. Perpendicular is VL minus VC and base is VR. You know very well VL equals to IXL, VC equals to IXC and VR equals to IR. So we'll get tan phi equals to, we'll take common I will be cancelled. So tan phi equals to XL minus XC upon R. So phase difference phi is, it can be written as tan inverse XL minus XC upon R. फेज डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम tan phi से? tan phi का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है? VL माइनस VC. बेस कितना है? VR. सो tan phi इक्वल्स टू VL माइनस VC अपॉन VR. VL की वैल्यू IXL, VC की IXC, VR की IR. XL क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसकी यूनिट ओम होती है. XC क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसकी यूनिट ओम होती है. tan phi इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन R. I को कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे. So phase difference is given by tan inverse XL minus XC upon R. Now we have to draw impedance diagram. So we'll take base R and XL minus XC, it will be here. This one will be XL minus XC and the resultant is Z, where Z equals to under root R square plus XL minus XC whole square. This is the impedance diagram in which R at B, it will be at the base, XL minus XC, it will be at the perpendicular and the hypotenuse will be Z. So this is the impedance diagram. Z equals to under root R square plus XL minus XC whole square, where Z is impedance, XL is inductive reactance, XC is capacitive reactance. We can also calculate phase difference from here. This one will be phase difference. Phase difference same, tan phi equals to perpendicular upon base. So XL minus XC upon R. So phi equals to tan inverse XL minus XC upon R. This is the phase difference of series LCR circuit. Now we have to draw waveform also. This one is impedance diagram where base is R, perpendicular is XL minus XC and hypotenuse is Z. Now we have to draw waveforms. The phase difference between EMF and current is phi. So what will you do if you are to draw waveform? So first you will draw EMF. Here you will write E and current. Here you will write omega t. The phase difference between current and EMF is phi. So this will be the phase difference. So you will draw like that. So this one is EMF and this one is current. So this is the waveforms of series LCR circuit. Resonance condition we will take in another video. I hope you have understood very well. You are supposed to watch this video again and again and read the NCERT book again and again. Stay home, stay safe. Thank you very much. Have a wonderful day.